Biafra ò sọ̀rọ̀ kíá ká lè mọ bí òun rè lọ́gán ìjà kọ́ rárá ọlọ́run lókè ló lè kó ẹyọ. Máàsì Nnamdi Kanu kí ló fẹ́ àtúntò ní àbí Biafra ò sọ̀rọ̀ kíá ká lè mọ bí òun rè lọ́gán ìjà kọ́ rárá ọlọ́run lókè ló lè kó ẹyọ. eégún tó bá pidán mọ níwọ̀n lè pidán pẹ́. mọ̀jàmọ́sálà ń bá kíkanjú lójú ogun. àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tẹ́jọ́. àjàó àrò awíkóńkó asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. ẹ̀yọ́ àjẹ́ a máa kíra wa kú dédé àkókò yìí jàre. gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá òdodo. tẹ́tí inú wa là títòdé là sílẹ̀. tójú inú wa ọ̀fọ́ títòdé wá sì ríran. àwọn ọmọ Yorùbá tí ọ̀tanra rẹ̀ ni mò ń bá wí. tá a mọ òdodo tá a sì fèsì òdodo. ẹ̀yà mi létí inú yín kẹ́ wá gbódodo. ṣé tẹ́lẹ̀ rí olódodo kìí lẹ́rìn bọ̀tì àní torí akọ́bẹ̀jẹ káfọ́kòkò ọbẹ̀ sọnù owó àná gbọ́dọ̀ sún ní náà ìfọ̀rọ̀làgbọ̀ gbọ́dọ̀ sún àgbà tí yóò tò ló a kì í bínú bọ́lọ̀ ńgọ́ bá ti dání ọ̀rọ̀ ìran Yorùbá Nnamdi Kanu ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni mo fẹ́ sọ boko òdùn bí ìgbẹ́ni lórí ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ní jà fitafita ọ̀pọ̀ ń gbìyànjú bí kálí gbọ́ kó lóko ẹrú Haúsá Fúlàní sapá tiwọn Ìgbò Niger Delta Yorùbá gbìyànjú díẹ̀ ẹni ọ̀sọ̀kù làgbọ̀nrín ṣáájú ọbẹ̀ ẹranko lọ́lá gidi tó lòun ò sùn láàrú ọlọ́dẹ revolution ò ṣiṣẹ́ referendum ò ṣiṣẹ́ secession ò wọ́ọ̀kì láti ṣèyí sí Olódùmarè àwọn ọmọ Yorùbá gbìyànjú wọn jà fitafita wọ́n gbé ipob kalẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ dájú gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan làwa náà bá ní Yorùbá náà ò ní dúró pé bí Ìgbò bá ti lọ kí ni Yorùbá ó máa dúró ṣe ọ̀pẹ́ kò jìnnà tọ̀tún tòsì lábá bẹ̀rẹ̀ jàǹgbára ọ̀pẹ́ kò jìnnà níjọba bá ń pè wá ní rẹ́bù wọ́n ní a fẹ́ dojú ìjọba délẹ̀ ní rédíò Biafra tó ti ń ké tantan tó ti ń láìbírèètì ẹ̀yà Ìgbò láì fọ̀tá pè tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tọ́mọ bíi tọ́ wà ìjọba tírèsì ẹ̀wọ̀n gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n mú Nnamdi Kanu wọ́n gbé ilé ẹjọ́ wọ́n sì gba onídùúró ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ làwọn karambà ní ọ̀nà sọ́jà kan fi kó wá kiri ìyẹn ló jẹ́ kó forílẹ̀-èdè yìí sílẹ̀ lọ sí òkè òkun àtòkè òkun ló ti ń pàṣẹ ọ̀rọ̀ wálé tí n tó bá sọ sí múlẹ̀ lójú ẹsẹ̀ àṣìṣe ni pé ó ń dojú ìjà akọ ìjọba ó sì gbé ìkórìíra hàn sí ẹ̀yà Yorùbá ó sì ní i lọ́kàn láti gba ìkó fún ẹ̀yà Ìgbò ń gbọ́ kálí èèyàn fẹ́ gba Republic of Biafra èwo tún ni tìlú Èkó ń bẹ̀ àti ṣe pín ta ajá tó yẹ kan lè mọ́mọ́ kí ló kan Joseph níbi ẹ̀kọ́ṣẹ́ Ifá kí ládìẹ ń wá níṣọ alágbàdà kí ló kan ilẹ̀ Yorùbá nínú àti gba Biafra èmi rò wípé ntọ́ yẹ kọ́ jẹ́ àkọmọ̀nà wọn ni kí gbogbo ọmọ Ìgbò tó bá wà nílé àjèjì ọmọ bọ̀ nílé with that ìrànlọ́wọ́ tá a bá lè ṣe fún wọn yóò fojú hàn síta fúnra rẹ̀ ensars jẹ́ díẹ̀ nínú iṣẹ́ tí Kanu rán níbi tí wọ́n ti ń ba nǹkan tó jẹ́ ti Yorùbá jẹ́ wọ́n dáná sun police station BRT rẹpẹtẹ TV Continental wọ́n fọ́ pálásì Akíolú gbogbo nǹkan àlùmọ́nì tó jẹ́ ti Yorùbá wọn bàjẹ́ níbẹ̀ nǹkan ni mò ń lọ lọ́jọ́ 22 oṣù kínní ọdún 2024 tá a wà yìí ni mo rí ìròyìn kan titled despite my unjust detention demand for Biafra referendum remains my God Nnamdi Kanu declares ọ̀rọ̀ yẹn worth attention ó yẹ kí n reflect lórí ẹ̀ torí òní kọ́ torí ọ̀la ni ṣé gbàgbé tí mo wé ńgbà tí wọ́n mú Nnamdi Kanu ní Kenya mo ní kò sí agbára kan tó lè mú Nnamdi jáde àyàfi negotiation and he failed to negotiate with Buhari government more complicated during this government Bola Tinubu doesn't have interest in Kanu's detention but they thought releasing him will be very dangerous not until he dropped the agitation and ready for peace talk. I could see many people hailing him in the comment section only standing man in the east a man who knows tomorrow God of Biafra will always guide you only truthful man God bless our leader on point sir great leader yes we stand in hand with you
God is your strength and so on and so forth. Ohun tí Nnamdi Kanu sọ òye wọn tó sọ nìyí nígbà tí àbúrò rẹ̀ Emmanuel Kanu ṣe àbẹ̀wò sí tẹ̀tí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kó gbọ́ dáadáa. He said, and I quote, "We are not averse to the genuine restructuring of the country. We know that the country cannot grow or make progress under the current unworking unitary structure. The facts are clear for all to see. Our position remains the same as our submission in the presence of Professor Ben Nwabueze and Evangelist Elliot Ugochukwu on 30th August 2017 at the meeting with the Southeast governors in Enugu. We have no reason to add or subtract from our position 6 years ago. We reiterate that we are not opposed to a consensual but wholesome restructuring of the country along the 1963 Constitution. Those who disrupted the 2017 peace process only engineered and activated the unpleasant experiences of the past 3 years. Are they allowed the second meeting of September 15, 2017 to hold? Meaningful outcome would have been long achieved. The unprovoked invasion of my family homestead on September 14th, 2017, which led to the untimely death of dozens of citizens and inspired the demise of my parents, created the unsavory atmosphere that engulfed the region moving forward. Kanu, who reportedly gave conditions for the true reconciliation, insisted that the grossly marginalized southeast region of Nigeria and the entire Biafra land should be rebuilt and brought to equity with other regions of the country. Kanu, who specifically demanded the establishment of long-denied critical infrastructure in our region, commercial seaport, international airport with cargo wing, rail services, and other deliberately denied infrastructure. Those determined on riding fellow citizens as donkeys should understand that their refusal to treat every region fairly is at the root of our agitation for justice and equality. The people of the region desire to be treated fairly and treated right, inspired by our demand for justice, equity, and fairness for all. This is our position. My position has remained unchanged for very many years, regardless of my unjust and unfair incarceration. Our demand for a referendum to determine whether our people will choose to remain in the country that has so unkindly treated us for decades remains our goal, unless those opposing the wholesome restructuring of the country repent. We are resolute because the oppressor leaves us no choice. Since 1980s and the 1990s, every plea to return the country to the 1963 Constitution has sadly fallen on deaf ears, leaving us no choice than to find any avenue that will guarantee a safe future and better tomorrow for our unborn grandchildren. We have no regret whatsoever articulating a better future for our progeny, being mocked consistently over our earlier demand for an early return to true federalism and devolution of powers. We saw we had no other choice than to work towards a referendum to determine our future, our decision and preference for our own country, where our children will be fairly treated is as a result of the unacceptable, unabated mistreatment since 1966. First, the horrendous programs, then the bitter war, the deliberate disempowerment after the war, the 20 pounds offer, the Scotch Art policy, and the war of attrition facetiously visited on our region ever since. The deliberate denial of critical federal government, driven such as a functional commercial seaport, railways, international airports with cargo wing, dry port, container terminal, greater electricity generation, export free zone, and east-west railway and road network that will help our people feel like being truly part of the country, confirms our second-class status, which we reject
forget the unkind marginalization we have suffered as a region since 1970 is only possible because of the centralized structure enabled by the unitary 1999 Constitution. We remain committed to our demand for a referendum as long as those totally opposed to the restructuring of the country along the lines of true federalism and power devolution continue to resist the cry for a new fair, just and equitable constitution along the lines of the 1963 Republican Constitution. We will be betraying our people and selling away their future if continue to wobble along in this unhelpful 1999 Unitary Constitution designed and written and given by unelected soldiers and led marches in the UK pleading for a consensual restructuring of the country via a constitutional conference and the enthronement of a new people's constitution. All through the 1990s, we were mocked and ridiculed consistently by a small clique of compatriots who claim they were born to rule. Their stiff opposition to a peaceful restructuring of the country made our agitation inevitable. They are simply telling us to go to hell and do our worst. At the meeting with the Southeast governors on 30th August 2017, I pleaded with the governors to plead with Mr. President to begin the early restructuring of the country along the lines of true federalism and devolution of power back to the 1963 Constitution. I also pleaded for affirmative action to expedite immediate construction of the earlier mentioned deliberately denied infrastructure in our region. The response was a vicious military attack to violently eliminate me on the 14th of September 2017, a day before the follow-up concluding meeting. Ohun tó sọ jù níbẹ̀ ni pé àwọn wà open sí restructuring constitutional review ká padà sí constitution ti 1963 ìbádá bí Nàìjíríà bá lè padà sí true federalism system of government, and that was exactly what we said káwọn èèyàn kan tó gbé tán parí that no region can exit Nigeria without referendum allowed and conducted within that region. Ṣùgbọ́n kò sáàyè nínú present constitution àfìgbà táwọn èèyàn kan nílẹ̀ Yorùbá ní àwọn ti fi online petition gba Yorùbá nation àti pé oṣù báyìí ni àwọn máa rìn pọ̀ nínú Nàìjíríà. Wọ́n ti ṣe declaration, wọ́n ti ṣe reclaim, in fact wọ́n ti set up interim government lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ògèdè òpònú aláìnílàákàyè gbogbo Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ló sọ̀rọ̀ kan ń bàdàn ní November 8, 1966. Ó pe àkórí ẹ̀ ní the most realistic approach to our constitutional problems. NDT clearing freight and logistics. Iṣẹ́ wọn dára, wọ́n ká sọ̀sọ̀ wọn kárí ayé. NDT clearing freight and logistics. Bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT clearing services lékìtìnté. Àṣẹ tó ń tẹ̀jọba tá a gbà. Ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní ìrajà. Product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kámọ́ kóbó. Ní MDT clearing freight and logistics. Akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte. Ẹ máa bọ̀ lólú iléeṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos. A sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. Bákan náà iléeṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647-289-5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery.
top farm fruits àwọn oúnjẹ tiwantiwa aṣara lóore. Top farm foods ń ṣara lóore. Yam flour, ìyẹ̀fun iṣu gidi, unripe plantain flour, èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà, beans flour, èrè gbẹrẹfun, rice flour, ìrẹsì oníyẹ̀fun tá a fi ń ro túwó, yellow pap, ògì pupa onígbẹrẹfun, gàrí ìjẹ̀bú tó kan dáadáa, tó fi dórí smoked catfish, ẹja àrọ̀ gbígbẹ. Lábẹ́ ìmọ́tótó ni Top Farm ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ó sì ṣe déédéé ibikíbi lágbàáyé. Ló níwọ̀n jí wọn 1 kg, 2 kg, 5 kg. Top Farm Foods wọ́n wuyì wọ́n gbayì. Tún tí òun tẹ NAFDAC lára wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni 100% natural la ṣe gbogbo ẹ̀ jáde. Láti iléeṣẹ́ Top Farm Foods tó kalẹ̀ sí Industrial Development Center IDC Ibeshi Road Ikorodu Lagos Nigeria. Àwọn alágbàtà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi dórí àwọn African stores. Ilé ìtajà oúnjẹ ilẹ̀ wa lókè òkun. Ẹ pè 0706 216 6771 tàbí 0802 721 0222. Website www.tff.com.ng. Top Farm Foods. Think food. Think us. When I concluded the writing of this book at Calabar Prison in early hours of 12 June this year, I was not sure that I would be able to take part personally in any deliberations that would lead to the emergence of a new constitution for Nigeria. Nor did I emphasize that the Unitarians would ever have cause to move to the extremity of advocating confederalism as they now do. A confederation can easily be distinguished from a federation, while all governments in a federation are coordinate and independent of one another. In a confederation, the central government is dependent on the will of the regional or state governments. In other words, in a confederation, the central government is neither coordinate with nor independent of the regional government. For all practical purposes, I host its existence to the sufferance of the state governments. The issue with which the country is now faced is not Unitarianism versus federalism as before, but confederalism versus federalism. Nonetheless, my thesis remain valid, namely that since Nigeria is a multilingual and multinational country by excellence, the only constitution that is suitable for its special circumstances is a federal constitution. I am therefore on the opinion that in a permanent sense, a confederal constitution is just and unsuitable for Nigeria as a unitary constitution. There is none precedent of the successful operation on a permanent basis of a confederal constitution. It had 10 years of uneasy existence in the United States from 1776 to 1786. It had not fared better in other parts of the world before and after the 18th century. In this connection, it must be pointed out that the Swiss constitution is confederal only in name. It is in fact, by definition, a federal constitution. As a temporary measure, a confederal constitution is probably the only way out of the present political impasse in Nigeria. It will take about 2 to 4 years to our self-inflicted wounds to heal, and for all Nigerian leaders to foregather in amity and mutual trust to administer the affairs of the country. But it will be an illusion born of ignorance or self-deception to pretend that the central government established under this temporary arrangement can lay the remotest claim to being effective. As its best, it will be weak and uninspiring. It will end up like its counterparts in history, the constituent units going their separate ways as sovereign states or coming closer together in a true federation. Equally, it must be borne in mind by those concerned that unless there is a radical change of heart on the issue of creating more states, the existing constitutional problems of Nigeria will afflict and agonize both the north and the east, where majority and minority ethnic groups live together under what amounts to a unitary system. The Midwest, though ethnically heterogeneous, is a collection of minority
party groups to this extent. The granting the requested statesmanship, it will be likely to be free from the political errors which are inherent in a society in which diverse, ethnic, or linguistic principles which I have enunciated the creation of states in Nigeria applies with equal force to the rest of Nigeria other than the western region, which is ethnically and linguistically homogeneous. The focus to which this brief analysis leads me is this: both the north and the east will spend a good deal of the period of experimentation with confederalism in coping with the strains and stresses with ethnic or linguistic diversity in a unitary system automatically generates, and there is the danger that these regionalized strains and stresses might in their turn impose to the point of snapping further strain on the tenuous band which keeps the present four regions together. The most realistic approach to our constitutional problem is therefore clear. If we will save the federation from complete disintegration and the constituent unit from mutual destruction, which must embark now on a 4 or 5 years venture of confederalism. At the same time, if it is our earnest desire to emerge from the venture more strongly united than we went in, then one or two things must be done. Either we apply the linguistic principle to the creation of states in the federation before we proceed on the venture, or the north and the east should conscientiously apply the linguistic principle to the creation of states in their respective territories during the period of the venture. I would like to stress once again that in reading this book and this supplementary preface, I have tried to present my case with the objectivity of a political scientist and not with the partial affection of an ambitious Nigerian politician of Yoruba origin. Verbose appear the only feasible way forward in the restructuring lórílẹ̀-èdè Nigeria, which can only be achieved through this present government, but not in this first term. Àfi tá a bá fẹ́ tara wa lóko, bó bá ti bèrè bó wa ní second term, ó promise pé òun ó restructure Nigeria kó tó di pọ́ lọ. Bí ọba wa lè promise wa kó kẹrù ẹ̀ lẹ́yìn ọdún mẹ́rin kó máa relé, ká dá ìjọba padà sí region, kí àlàáfíà ó lè wà, kí ìdàgbàsókè ó lè wà, kí ìbáyégbádùn ó lè tó a lọ, káàrí ó sì bá wa release Nnamdi Kanu. The guy is a liberator. Approach ẹ̀ nìkan ló le, ọmọ burúkú ò sí lé fẹ́kùn pàjẹ́, ṣùgbọ́n kí n tó kí dọ̀rọ̀ mi bá kọ̀. Ìsọ àtẹnumọ́ràn kì í jóná. Ìrànlọ́wọ́ lórí project rédíò mi èèyàn 500 tó lè fún mi ní 100,000 naira. Ẹ pè mí kájọ sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọmi, orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mínímíní. Ájú wa ṣe o. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis. Arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ́ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí
gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra, ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́, ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìyá ti máa jábọ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni, lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi. Àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, ó lè jẹ́ Port Harcourt ni, ó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápákan ara fi ń kú? Ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa stiff, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwa máa ní ìṣòro, a máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló ń fà? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough nìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured.